We are going to start. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 2. Will you please turn your Bible to the Gospel of John chapter 2. Injil Yohanes pasal 2. Dan kita akan membaca ayat 23 hingga ayat 25. And we are going to read from verse 23 to verse 25. Mari kita membacanya bersama-sama. Injil Yohanes pasal 2 ayat 23 hingga 25. Let's read this together. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. In English, because of the miraculous signs Jesus did in Jerusalem at the Passover celebration, many began to trust in him. But Jesus did not trust them because he knew human nature. No one needed to tell him what mankind is really like. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu. We thank you, Heavenly Father, for allowing us to read your word. Kami mohon biarlah melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau menjelaskan kebenaran-Mu. So we pray, may through your Holy Spirit explain to us the truth of thy word. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Halaman 37, page 37. Setelah membaca ayat-ayat ini, mungkin kita berkesimpulan bahwa Yesus mempunyai penilaian yang buruk. Jadi tambahkan kata buruk. Atau setidaknya negatif terhadap manusia. Upon reading this portion of the scripture, perhaps we somehow have the impression that Jesus has a negative view or a bad view toward mankind. Sesungguhnya bukan demikian, but that's not the case. Yesus tidak mempunyai penilaian yang buruk atau negatif terhadap manusia, melainkan penilaian yang realistik. Tambahkan kata realistik. Jesus does not have a negative or bad view toward mankind, but he does have a realistic view toward mankind. Ia mengenal manusia luar dan dalam, dan tahu kekuatan serta kelemahannya. You see, Jesus knows man inside and out, and he knows man's strengths and weaknesses. Dan ini yang penting, but this is what's important. Ia menerima, tambahkan kata menerima manusia apa adanya. He accepts mankind as they are. Namun, untuk menggenapi rencana keselamatan Bapa di sorga, Yesus tidak dapat mempercayakan, tambahkan kata mempercayakan dirinya kepada manusia. But to fulfill the plan of salvation of his heavenly Father, Jesus cannot entrust himself to man. Ia hanya dapat mempercayakan dirinya kepada Bapa di sorga. Tambahkan kata Bapa. He can only entrust himself to his heavenly Father. Sambung dulu, let's continue on. Kenyataan bahwa Yesus memilih 12 murid menandakan bahwa ia
melibatkan, tambahkan kata melibatkan manusia dalam pekerjaan Bapa di sorga. The fact that Jesus chose 12 disciples shows that he involves men in the work of his heavenly Father. Bukan hanya itu, tetapi sedikit banyak ia pun mempercayakan. Tambahkan kata mempercayakan. Pekerjaan Bapa di sorga kepada mereka. And not only that, he also entrusts the work of his heavenly Father to them, to the disciples. Jadi, yang dimaksud dengan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka di sini adalah Yesus tidak menyerahkan, tambahkan kata menyerahkan. Nasibnya, hidupnya, masa depannya kepada manusia. So what does it mean then when the Bible says Jesus does not entrust himself to them? It simply means he does not surrenders his life, his future, his faith to men. Dia tidak membiarkan manusia menentukan, tambahkan kata menentukan tujuan hidupnya. So he does not let man determine the purpose of his life. Tetap kita lanjutkan dulu sebelum kita nanti membahasnya. Let's continue on. Pada saat itu di penghujung pelayanannya, Yesus menjadi begitu populer. Tambahkan kata populer. Sehingga banyak orang mengikutinya kemanapun ia pergi. You see, toward the end of his ministry, Jesus has become so popular that many people follow him wherever he goes. Itu sebab sewaktu ia mengobrak-abrik pelataran bait Allah, tidak seorang pun berani, tambahkan kata berani, menyetopnya. So that's the reason when he drives away the merchants from the temple court, nobody dared to stop him. Melihat perbuatan Yesus, mereka malah bertambah kagum. Tambahkan kata kagum terhadapnya. In fact, seeing what Jesus did, throwing the tables of the money changers, driving away the animals from the temple court, many become more impressed. They admire him even more. Mereka makin yakin bahwa Yesus yang penuh kuasa akan menjadi penguasa. Tambahkan kata penguasa. Israel. Dan membawa Israel ke masa kejayaannya seperti pada masa Daud. So seeing Jesus having the courage to cleanse the temple, people become more convinced than ever that this man is going to be the ruler of Israel. That will bring back the glorious days of King David. Nah, jadi jika Yesus mempercayakan dirinya kepada orang banyak,
maka mereka pasti akan mengangkatnya menjadi pemimpin revolusi. Tambahkan kata revolusi. Untuk menggulingkan pemerintahan Roma. So if Jesus entrusted himself to them, to these people, they would surely anoint him to become the leader of their revolution, to topple the Roman government. Itu sebab Yesus tidak menyerahkan misi kedatangannya ke dunia kepada mereka. That's the reason. Jesus does not entrust the mission of his coming to the world to them. Kenapa? Rencana mereka dan rencana Bapa di sorga tidak sama. Tambahkan kata sama. You see, their plan and his heavenly Father's plan are not the same. Saudara, kita ini mesti jelas apa yang Tuhan kehendaki, ya, dan menurutinya. We must be clear with God wants from us. Once we are clear, we must just carry on. Saudara, menjalankan kehendak Tuhan tidak berarti semua akan lancar. Justru seringkali kita akan menghadapi banyak rintangan. To carry out the will of God does not necessarily mean that life will become smooth. Everything will just be open up. Everything will just open up and we will have no obstacles. No. In fact, oftentimes when we want to carry out the will of God, we must face more obstacles, more hindrances. Nah, saudara, seringkali itulah waktu kita jadinya mulai meragukan, benar nggak ya kita ini sekarang di jalan Tuhan, kok begitu banyak rintangan. And that's usually the time that we begin to question ourselves and God. Is it true? Am I actually correct in understanding the will of God? Because how come there are so many obstacles, hindrances? Nah, saudara, maka kita mesti tahu jelas apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita tidak terombang-ambingkan oleh situasi dan juga oleh orang. So we must be clear with what it is God wants, so we will not be affected by, driven by, influenced by the situations or people around us. Ya. Jadi saudara, percayakan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. So, entrust our lives fully in the hands of God, not man. Sambung. Namun ada satu lagi sebab mengapa Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. But there's one more reason why Jesus does not entrust himself to them. Yesus tahu bahwa pada umumnya manusia bertindak atas dasar kepentingan atau keuntungan. Betul. Jesus knows that in general men act on the basis of our interest or benefit. Selama ada kepentingan atau keuntungan, mereka akan baik kepadanya. Tambahkan kata baik. Namun begitu tidak ada kepentingan atau keuntungan, mereka berhenti baik kepadanya. So you see, as long as there is interest, as long as there is some kind of benefit,
people are nice to Jesus. But the moment there is no more interest or benefit, they stop being kind or nice to Jesus. Ingat ya saudara, peristiwa Yesus dielulukan masuk ke Yerusalem dan peristiwa Yesus disorak-soraki untuk disalib terjadi di minggu yang sama loh. Do not ever forget. The occasion of the people of Jerusalem shouting, Hosanna, Hosanna. Yeah, blessed is he who comes in the name of the Lord. When Jesus walks into Jerusalem, happened exactly in the same week as those people shouting, crucify him, crucify him. It does not happen the year after. It does not happen the month after. It happened exactly in the same week. Kenapa berhenti begitu mendadak dan berubah begitu cepat? Karena kepentingan dan keuntungan berhenti. So, if we ask how come it stopped so abruptly? Because the benefit or the interest stopped abruptly. Itulah manusia. And that's not who they are. That's who we all are. That's who we all are. Sambung lagi. Yesus tahu, oleh karenanya ia tidak menyerahkan dirinya kepada mereka yang dikendalikan oleh kepentingan. Tambahkan kata kepentingan dan keuntungan. Jesus knows that. Therefore, he does not give himself to them who are controlled by, driven by interest and benefit. Yesus hanya menyerahkan dirinya kepada manusia yang dikendalikan oleh kasih. Tambahkan kata kasih terhadapnya. Jesus only gives himself to men who are controlled by love toward him. Yang tidak memikirkan kepentingan pribadi, melainkan kepentingan Tuhan. Tambahkan kata Tuhan. Yang rela menderita kerugian. Tambahkan kata kerugian demi nama Kristus. Ya, he only gives himself to those who are driven by, controlled by love toward him, those who don't think of their own interest, but the interest of God, those who are willing to suffer loss for the sake of Christ. Saudara, ada 3 tahapan ya. There are 3 steps. Yang memang paling tinggi adalah ya kita hanya berbuat sesuatu kalau ada untungnya. At the top, we only do things when it brings benefit to us. Di tengah, di bawah satu langkah atau satu step adalah oke, saya akan berbuat ini itu ya nggak apa-apa, nggak ada untung asal tidak rugi. One step below it is those of us who say, okay, I'll do this and that as long as I don't suffer loss. Yes, I don't have to gain any profit. Good, that's fine. I don't mind. But I don't want to suffer loss. Selama impas balik modal, kita oke. Yang paling bawah adalah bukan saja tidak ada untung, tapi juga tidak balik modal, alias rugi. The lowest level is those who not only we don't gain any profit, not only do we not get even, not look
suffer any loss, but we suffer loss. We suffer loss. Saudara, Tuhan tidak panggil kita untuk dapat untung, untuk pas balik modal. Tuhan panggil kita untuk rugi. And God calls us not to gain any profit, not to, not gain profit, but also not suffer loss, even break even. No, He does not call us to break even either. He calls us to suffer loss. Itu yang Tuhan minta dari kita, to suffer loss. So it's always the question, am I willing to suffer loss? So it's always the question that God asks us, will you suffer loss for me? Will you suffer loss for me? Mari kita berhenti dan menimba dua pelajaran. So let's pause now and glean a couple of lessons. Pertama, dalam melayani Tuhan kita boleh dan baik mendengar saran orang dan mempertimbangkannya, tetapi jangan sampai kita menjual diri kepada orang. Tambahkan kata menjual. First, in ministry, we may, and in fact, it's good for us to listen to others' input, to take into consideration what they have to say to us, but do not sell ourselves to them. Jangan menjual diri kepada orang. Sambung, jangan sampai kita menghamba, tambahkan kata menghamba kepada manusia dan melakukan apapun yang disuruh. Do not enslave ourselves to men and do anything they want us to do. Jangan. Bapa di sorga telah memanggil kita untuk melayaninya dan menggenapi rencananya. Jadi menghambalah kepadanya, bukan kepada manusia. Tambahkan kata manusia. Our Heavenly Father calls us to serve Him and to fulfill His plan. So, be His slave. Do not be a slave of man. Saya pernah cerita ini kepada saudara dalam salah satu khotbah saya dulu ya. I think I've shared this with you in one of the messages I shared with you a long time ago. Saudara, di tengah-tengah pelayanan Billy Graham, sewaktu dia makin hari makin diberkati oleh Tuhan, maka makin sibuk, tapi berarti makin besar pelayanan, makin besar pula kebutuhan. Ya. So in the middle of Billy Graham's ministry, where God was blessing him tremendously, and the ministry grew, well, at the same time, the needs also grew. Ya, itu adalah yang biasanya terjadi. Pelayanan berkembang, kebutuhan untuk mendukung pelayanan juga bertumbuh, bertambah besar. Yeah, that's the way it is. When ministry grows, the need to support the ministry also grows. Nah, jadi saudara, di tengah-tengah itulah mereka makin harus selain berdoa juga ya memohon kepada para pendukung untuk memberikan dukungan secara keuangan kepada pelayanannya. So, because there are so many things to do, so many needs to take care of, they have to go to the people more often and share the needs so people can give. Nah, di tengah-tengah itu saudara, seseorang teman dekat Billy Graham memberitahu Billy Graham bahwa ada seorang pengusaha kaya raya mau berbicara bertemu dengan Billy Graham. In the middle of it all, a friend of his, a good friend of his, told him, "Look, Billy, there's somebody who wants to meet with you.
He is a successful businessman. So, Billy Graham ya terima saja undangan itu dan bertemu dengan pengusaha kaya itu. So Billy Graham accepts the invitation and meets with this wealthy businessman. Di dalam pertemuan itu, si pengusaha yang adalah juga seorang Kristen berkata begini, kamu repot, banyak yang harus kamu pikirkan. Fokuskan sekarang pada pelayananmu. Jangan fokus lagi pada mencari dana. Mulai saat ini, semua kebutuhanmu saya yang tanggung. He said this to him, Billy, you have a lot of things to think about, to take care of, so don't worry about those things anymore. I want you just to be able to focus on the work of the Lord. From now on, I am going to underwrite all your expenses. The ministry of Billy Graham. Saudara, siapapun kita, saya kira akan tergoda berkata, terima kasih, berkat Tuhan, haleluya. Ya kan? I think whoever it is would be tempted to say, thank you and thank God. God's blessing, my goodness gracious. God works in mysterious way, wonderful way. Everything now is taken care of. I can focus on the word now. Betapa besar godaan untuk berkata seperti itu. So you see how great the temptation is to say that. Tapi puji Tuhan, ini yang dikatakan Billy Graham. But thank God, this was what Billy Graham said to that man. Saya tidak bisa menerima persembahan Anda. Selama ini, kenapa ada Billy Graham, pelayanan Billy Graham? Karena ada ribuan orang yang menulis surat, dan dalam surat itu memasukkan uang $5, $1, $10 buat pelayanan kami. Dan setiap surat yang berisikan $5-10 saya tahu diiringi oleh doa. Ada beribuan orang mendoakan kami. Kalau kami minta, udah jangan berikan lagi karena kami sekarang sudah dicukupi, berarti akan ada ribuan orang yang berhenti berdoa buat kami. Dan kami tidak bisa tidak didoakan oleh mereka. Yeah, so he said to them, I cannot accept your gift. You see, all this time, we received thousands of letters, and these letters contain, these envelopes contain $1, $5, $10, $20 to support our ministry. And we believe in every envelope that they send us with the $10, it comes with prayer. They pray for us. The moment I tell them, from now on, you don't have to give any more, but because by the grace of God, we have this man who will underwrite all our needs. That means what? Thousands of people would stop praying for us. They would stop becoming our partners in ministry. Jadi dia tolak. Saudara, kita mudah sekali menjual diri kepada manusia. It is so easy to sell ourselves to men. So easy. Maka perlu berjuang. Ya, jangan sampai kita tergoda menjual diri. So we must strive. We must struggle. Because it is a big temptation to sell ourselves to people. Kedua, kita boleh dan baik takjub terhadap perbuatan Allah yang ajaib dan penuh kuasa. Tetapi, jangan sampai kita mendasari iman kita pada ketakjuban kita. We may, and it's okay, to feel awed by the work, by the wonderful work of the Lord, by the powerful work of God, but do not base our faith on our awe. Do not base our faith on our awe. Bila kita mendasari iman kita pada ketakjuban, maka rapuhlah dasar iman kita. Tambahkan kata iman.
Begitu tidak ada lagi ketakjuban, runtuhlah iman. You see, if we base our faith on our awe, then our faith would be very weak, fragile. The moment there is no more awe, there is no more faith either. Jadi jangan mendasarinya atas ketakjuban. Maka saudara bisa perhatikan orang yang datang dan percaya dan mengikuti Yesus karena ketakjuban selalu mencari apa? Ketakjuban. Enggak ada ketakjuban pun dia bikin ketakjuban. Ya kan? And that's the reason people who follow Jesus because of awe, ketakjuban, they always look for awesome things. In fact, if there is no awesome things, they would create awesome things. Because their faith is rested on that feeling, awe. Hidup dengan Kristus bukanlah seperti bertamasya di Disneyland. Hidup dengan Kristus adalah berjalan di Holy Land. Tambahkan kata holy. H-O-L-Y. So, living with Christ is not like going to Disneyland. Living with Christ is like walking on Holy Land. Yang panas, kering, dan berdebu. Tambahkan kata berdebu. And don't forget, Holy Land is hot and dry and dusty. Oke, saya sudah selesai.